we undertake many initiatives and programs to ensure that these products are used in an efficient, most responsible manner. Safe and efficient use is at the core of what CLI does through its members. To rise to the occasion. In conclusion, I would like to say that if farming was not already difficult, why do I say this? The crops have to compete with 30,000 species of weeds, 3,000 species of worms, and 10,000 species of plant-eating insects. The newer and more complex pests, like I alluded to, fall armyworm and locusts, combined with climate change, are threatening the very existence of farming. In addition, bugs, molds, and rodents threaten post-harvest. Crop protection products are the only solution that can prolong the life of crops and prevent post-harvest losses. Looking at the road ahead, we actually are looking at, again, I will repeat at the cost of repetition, say that a predictable science-based policy and regulatory regime for the proper growth of the crop protection sector. Second is forward-looking progressive regulations which promotes innovation and new product introductions to address the current and future challenges of the farmers. Encouragement to introduction of cutting-edge technologies like, as mentioned, artificial intelligence, drones, digitization in service of the farmers. And the fourth and most important is public-private partnerships. We would like to be partners in progress. With this, Core budget has been presented to the Assembly, and there will be debate from knowledgeable people, so I'll have to be there. We had some question answer sessions immediately after that. I have been able to slip out, but I have very limited time, so my brother Joyanto Chakraborty, the chairperson of Agriculture and Rural Development Committee of Bengal Chambers, had been very kind enough to give me an opportunity to speak straight away, almost after another brother who spoke to you very knowledgeably, Dr. K.C. Ravi. I hope he did not hurriedly finish it. I knew him without his stubble, so it took me some time to recognize him. Those who knew me in the industry, probably had known that I was one of the persons who have been trying to develop crop production through weed control. That was my first effort in the Northeast India, more to protect the productivity of a very commercial crop, which was earning foreign exchange in those days, in 60s I'm talking about, for the country. So that was my mission. So I have been always working against the stubbles. No puns. So anyway, it's a topic which is very close to my heart, because improving productivity aimlessly is not what I am at all for. We believe science has given us a great opportunity to customize production of many crops. And if we look at it intently, probably every crop today, more or less, can be customized to suit the demand of the consumers. Those who work in the industry, they realize it much better that if you can't match the demand, your business, however focused you may be, utpadon barlo. যা ওরা শ্রমের বিনিময়ে নিজের ঘাম ঝরিয়ে উৎপাদন করবে, তার যেন যথার্থ দাম তারা পায়, তার সেই রকম ব্যবস্থা করুন যেখানে কৃষকরা তাদের মাথার ঘাম ঝরাবেন, তারা যেন তার মূল্য পান। 2011 আগে মনে আছে ইউনিভার্সাল গণবন্টন ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ জন্মালেই আপনি একটা রেশন কার্ড পাবেন, কিন্তু কতজন রেশন নিতেন?
পশ্চিমবঙ্গ 2 কোটি টন ধান উৎপাদন করত, তখন 1 নম্বর ছিল ভারতবর্ষে। তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ বিভাজন হওয়ার আগেও। কিন্তু আমরা তো যে সবাই রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও কেউই চাল খেতে না। আমরা কতগুলো পদক্ষেপ 2011 সালে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, 2012 সালে ঘোষিত হয়, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা প্রতিশ্রুতি ছিল খাদ্যে সকলকে নিশ্চয়তা দেবে, যারাই সরকারের সহায়তা চাইবেন তারা যেন উপযুক্ত খাদ্যে তাদের পৌঁছে দেওয়া হয়। এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন আপনাদের মনে থাকবে, 2011 সালে আমরা নিই এবং 2012 সালে ঘোষিত হয় একেবারে জানুয়ারি মাসে, যে এখন থেকে 2012 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সাথী প্রকল্প, যা সম্পূর্ণ গণবন্টন ব্যবস্থা, ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট সমেত সম্পূর্ণভাবে রাজ্যে উৎপাদিত ধান থেকে চাল করে সেই চাল পরিবেশিত হয়। 1, 2, আমরা যেখানে যে ধরনের চালের প্রয়োজন, চাহিদা ভিত্তিক সেই চাল উৎপাদন হবে, তার উপরেই আমরা জোর দিয়েছিলাম। আপনারা শুনলে আজ আশ্চর্য হয়ে যাবেন, 40,000 হেক্টর যেখানে আমাদের গোবিন্দভোগের ধানের উৎপাদন হতো, সেটা এখন বেড়ে 1,20,000 হেক্টর হয়েছে। কিসের জন্য? কারণ সেই ধান উৎপাদনের Are they show any concern that the molecules are getting like resistant? Right? Do they show any concern that the price is going up? Right? Or the last one, do they show any concern about the molecules which are very old? Are they in a position, or are they speaking about the desire or need of new molecules? I think it's a very valuable questions, and more interestingly, there are lots of students are here, which is, I think, is the added strength of this conference also. You see, ultimately, farmers, we should not treat them; they are ignorant. Number one, that is the basic mistake we did. That we take them as granted. That farmer means is a poor, uneducated, unorganized person. Why I'm telling this thing? If we tell any student